Okay, hello guys. As I promised you last time, was a Friday for the new program. Like you guys, you can see, this is red tea and lime. It's my routine of every morning. It's like this, red tea and lime. Before I'll start anything, I need to make this one ready. This one help me to burn my fat. Yeah? Even though I don't have fat, but it's what it helped me. So the first thing in the morning, I start with the red tea like this, and it help me to warm my blood, to warm my body, to warm the fat. For women, I can advise you girls to do the same. And if you cannot run, cannot jogging, you can put like music, because dance too is a sport, eh? Put music like Zumba. You do that Zumba, maybe like 5-minute dance non-stop. Is your cardio. It help you burn the fat. And at the same time, you are taking this one, because this one will make you sweat so fast and bring everything out. You understand? Pour les francophones, ça c'est ma routine de chaque matin. Je prends celle-là. Du thé rouge avec le citron. Les citrons, moi je préfère le vert, mais ça dépend aussi de vos préférences. Vous pourrez prendre ce que vous voulez. C'est pour chauffer mon corps, rendre toute la graisse là mou, pour que quand je commence à forcer mon corps, je puisse bien le brûler le plus vite possible. Donc quand j'ai un nez comme ça là, ça m'aide chaque matin. Et une chose encore, la nuit, avant de dormir, je prends encore comme ça. Donc la dernière fois que je vais manger, ça serait comme vers 6 h, le plus tard c'est 7 h du soir, comme on appelle 19 h en Afrique, au Congo. C'est ça, je prends ça et puis je dors. La nuit quand je dors, mon système est en train de brûler encore, tu vois. Puis le matin quand je le fais, ça m'aide. Là, vous pourrez voir, je suis dans mon salon, hein. Parce que certains vont dire, mais où je vais aller m'entraîner? Non, tu peux faire ça chez toi à la maison. Comme j'avais dit, sport à la maison. Now I'm going to shift my seat back. You can see I am in my house, right? I'll shift it back and I'll use a little bit of space. I used to have a table, but I moved the table. Donc d'habitude j'ai une tablette ici, mais je l'ai cassée pour que je puisse exploiter au moins le petit espace que j'ai chez moi à la maison. Vous allez voir ce que je vais faire. Ici là, comme ça. Vous voyez? Maintenant, dans la chaise, comme vous pourrez voir dans la chaise, je vais faire rentrer mes pieds. En faisant rentrer mes pieds en dessous de ma chaise, je me donne un peu de la force et de soutien. Et mes jambes là seront un petit peu accroupies, ainsi, comme ça. Mais je vais le faire dans le sens inverse pour que vous voyez. I'm going to use my leg to put under the seat, so it help me to have some support when I'll be going back and front. It will help me to make it. That one is for me. I start like that because I don't have anything to burn. I don't have fat to burn, so my own is already, it's belong I do it. Though today I just want to show you guys what I did to have my body in shape. So I turn. Je tourne comme ça. Put your leg like this. Put your hand here. You go. Try to not touch the ground. La raison pour laquelle
Je ne l'ai pas fait beaucoup parce que je n'ai pas le temps de vous faire 1 heure d'entraînement. Ça dépend de la force que vous allez utiliser ou ça dépend aussi de ton énergie. Si tu veux faire plus que 10, plus que 100, up to you. I'm not going to make a lot of sets or a lot of counting because I don't have a lot of time to make like an hour video for you guys, but I just give some trick and you can do whatever as your power, you can, or whatever as your motivation is, right? So that one is like my first set. When I do that, normally I can be turned around in my house, right? Turning, get my breath back, drink the tea. You can tell, you know, waste time for me to sweat, right? Yeah, it's something like that. Vous pouvez voir, ça prend pas le temps que je puisse transpirer, hein. Donc, c'est comme ça. Avec du thé, là, je suis correct. Aujourd'hui, je ne vous montre pas mon estomac. On continue d'abord. C'est ça. Et puis, j'ai un autre que je fais pour donner la résistance. Dans ça, je vais mettre mes coudes en bas. I have another one that I use to make my stomach solid, my six-pack solid. I call it resistance. I do like this way. I don't know how my space will be. It can be like this. Yeah, down here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you raise up a little bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. See? Just like that. Easy. Nicey, easy, peacefully, you know. Okay. Another one. I will have my hand falling in the back as I do the first one. But now my hand is not going to be in my head. My hand is going to fall in the back and I'll come. Comme je fais l'autre là, j'avais mes mains dans ma tête. Maintenant, je ne le mettrai pas sur ma tête. Je vais les laisser tomber par en arrière. Puis quand je reviens, je vais toucher à ma chaise. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça. I'm going to do it this way. From here. I go here. D'accord. I touch the chair. 1. Try to not touch the ground. Try to keep your back a little bit up. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Tu peux faire ça même comme 10, 20. Mais moi, je conseille souvent les gens. Moi, quand je fais, je ne vais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que moralement, tu te fatigues quand tu arrives à 10 ou 20. Oh, j'ai déjà trop fait. I don't like to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Because monthly, when you count, you get 10 or 20. Your psychological, you look like weak, you think you do a lot. So what I advise people to do, I used to do up 1, up 2. So I don't focus in the up because up is just a sacrifice. I don't focus for my counting because immediately I make 10 count, I know that it's 20. So it's my way to motivate myself. Because if I do up 5, I feel like lazy. Donc ma façon de compter, c'est je compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous comprenez? Je fais ça. 1 up, 2, up, 3, up, 4. Donc quand je fais 10 up, je sais déjà que c'est 20. Vous comprenez? Là. Non. The another one now is I'm down. I'm down. And when I came this way. I put back. 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 Came this way. I put back. Came this way. I put back. You see? Just like that. C'est ça. Je fais comme ça chaque matin. Like this, I do every morning. You see?
Just a little bit I do, I'm sweaty because the tea is doing the job. The lime is burning the fat at the same time, yeah? So for someone who have a big stomach, like 7 months pregnant, you don't need to do the way I'm doing. Your own is jumping. Jumping, you have to keep your body in movement. Keep your body in movement. I'm sorry you guys cannot see my face, but you can keep your body in movement like that. But me, if I do too much, I'm going to skinny. I don't want to skinny. I want to build my body. It's only another thing I want you guys to know. When you are training, you need to focus for what you want. Some people, at the same time you want to burn the fat, at the same time you would like to get arms like me, at the same time you would like to get chest like me, but it's not going to help you because you will still keep your fat. When you do your ab, you just make that your big stomach solid. So you focus by burning the fat and lose the stomach. When you feel that you lost the stomach, it's that time you start to build the six-pack. You understand? Moi, je n'ai pas besoin de courir comme vous me voyez courir là, parce que si je cours, je vais perdre tout le poids. Moi, je ne vais pas perdre ma masse, je vais même avoir plus, comme mon cousin Charme, tu vois. Alors, c'est pour cela, je ne fais que marcher, parce que d'ailleurs, je n'ai pas de fat aussi à brûler. Je l'ai brûlé depuis que j'étais enfant. Je me dévoile aujourd'hui maintenant. C'est ça. Donc, il faut plus s'intéresser sur ce que tu as besoin. Toi, tu as besoin de quoi? Perdre ton estomac là, ta grosse bedaine, c'est ça que tu dois faire. Cherche pas d'autres choses. D'autres choses viendra plus tard. Ok. Out of that one, you can see, it's just family training. But I decide to show to you guys because many people, they just expect to go to the gym. I'm in my house, you can tell. You see? And then this one is like this. You come, you touch, but you have to touch in the hop, eh? Like this. Hop, deux, hop, trois, hop, quatre, hop. Vous voyez? C'est ça. Ça, je fais chaque matin. Quand je me réveille, avant que je mange, je fais l'effort de dormir l'estomac vide. What I do every morning when I wake up, my stomach, before I do anything, before I put anything, I start with the tea and I do all those things. You guys just look the way I sweat, you know? So, at evening now, I have to do my workout like bench or arms, anything. But in the morning, the first thing I start with is, when I'm done, I'll do the smoothie. I make my smoothie with different fruit. It depends for the fruit you guys like to take. But me, I have my fruit too I like to take. What I would like you guys to know, inside some fruit, they still have some acid will help you to burn your fat. Fruit is very important. Fruit is very important. People, they make mistakes, they wake up, they start to take pre-workout. Before you know, they start to train like that. And when they came, they just spend maybe 30 minutes, 40 minutes training, and they start to take protein and eat. Before you know, you jump the fat. So, tomorrow, I'm going to make for you the video. It's not going to be training. That video, I'm going to talk about of the pre-workout and the protein, how to use it. Demain, je vais vous faire une vidéo. Cette vidéo-là, ça ne sera pas l'entraînement. Dans cette vidéo, ça sera plus vous parler comment utiliser des substances comme le pré-workout et les protéines. Vous allez comprendre. Et puis, après là, je vais vous montrer maintenant comment je fais pour avoir ma poitrine, mes bras, mes épaules, tout comme ça. On a aussi des squats, les jambes, n'oubliez pas ça. Ça, il ne faut pas oublier. En tout cas, je remercie tous celui qui va suivre cette vidéo. Je remercie mes abonnés qu'on travaille avec vous ensemble
N'arrêtez pas à partager, partagez. Vous pourrez aider. On a nos familles, nos frères qui ont besoin d'être en bonne santé, mais ils ne savent pas quoi faire. Et surtout pendant cette coronavirus, c'est encore plus grave pour eux. Alors, il faut montrer à nos frères qu'est-ce que nous on fait. Ça, c'est être en amour. So, I will ask all my subscribers to thank you to keep sharing this video because I with you guys working together. Share, help family and friends. Anybody you think that he deserves help, he deserves to keep himself in shape so he can live long. Share this video, and tomorrow I'll have another topic. Tomorrow I'll do this one in the morning again. So anybody can do like this. If you know you have another set, you can do those sets for yourself. Because nobody, you know, everything. Everybody has limit. This is what make me look like this. If you have another thing, I'm open mind. Write me through my email and send me a picture or anything. I will know how you perform for the next time. I love you guys. I greet to you. Ciao, ciao. Have a wonderful day like me. So, see you guys.